Good evening. Namaste. Hi, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good How are evening, you all? sir. Good evening, sir. Top of the How are world. you all? On top of the world, sir. How is life? Going on, sir. Going on, pulling on, Pulling on, sir. pulling on, What about Srilinga? Pullinga, Srilinga, ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮಾಲಿಂಗ. Right. So let's straight away get into the business. Only 1.5 hour session of the revision. So in that, what best can be done? Let us do it. Sit straight. So in the introduction class, first session, we discussed about the definition of accounting, the accounting process. Then we discussed about bills of exchange, the easiest topic with the accommodation bills. So then we moved on to the most important topic called rectification of errors. So the various types of errors, how does the rectification take place, etc. We discussed. Today, let us move on to one more extremely important topic called final accounts. Now, again, all these are emanating from your definition itself. Almost entire syllabus of you, okay, maybe 1 or 2 chapter chodke, everything is there in the definition. Recording, classifying, summarizing. Recording, classifying, summarizing. So let us understanding what is summarizing in the context of, all of you listening? Yes, sir. Yeah. What is summarizing in the context of what? Accounting. In the context of financial statements here. So, in your syllabus, in a CA foundation syllabus of June 24 and onwards, summarizing includes 3 chapters. First one, non-corporate entities, proprietorship concern or partnership. Second one, NPO, not for profit organization. Then we have a single entry system, which is also an extension of the proprietorship or partnership firms, as the case may be. That's it. Nothing beyond that. So, prima facie, there are 3 final accounts in your syllabus which are similar in nature. No doubt we'll also make a touching reference to the final accounts of companies, which I discuss separately. Right. So now, financial statements of a non-corporate entities. When I say non-corporate entities, it can be proprietorship concern, it can be a partnership firm, so it can be any entity other than companies. So all of you, yeah, right. So all of you are aware, all of you listening? Yeah. So all of you are aware, all of you are Yes. aware. Yeah. So non-corporate entities are entities other than the corporates. Companies, we have a separate format given under Schedule 3 of the Companies Act. So here it is other than the companies. Fine. So it can be proprietorship, it can be partnership, or any other similar entity. Fine. Now, these non-corporate entities, they are mainly into trading concern, non-trading concern. Non-trading concern we discuss separately in the under NPO. Under trading concern, so let us discuss 2 RMRs. Either it can be manufacturing related or it can be other than manufacturing. So prima facie, actually, if you ask me, there are 3 activities: manufacturing concern, trading concerns, then service concerns. Write down 200 pages. Final accounts if you have got extra 4 pages. I'll not waste my time on discussing about what you're supposed to follow. Everybody knows 200 pages, ಅಥವಾ extra 200 pages, ಅಥವಾ revision material if you have taken it up, print out. Everybody, I hope you have got a soft copy yesterday. And Nataraj sir said around 300 rupees. Okay, those who are in Bangalore, from there you can take. Outstation also, courier also, 300 plus courier charge, which will be cheaper than charges somewhere in the villages, which I know. So, including financial all statements, subjects. financial statements or final accounts. Financial statements for final accounts. So 200 page book, wherever it is available, you can write 2 big arrow marks. Left side, profit oriented. Right side, NPO, not for profit.
not for profit oriented. NPOs. NPOs. Below NPO, you write. Below NPO, right? Final accounts. Final accounts consists of one by one, small a, receipts and payments account, right side, Mihir. Receipts and payments account. Summary of what? Purvi. Summary of Cash transactions. summary of cash transactions. Cash and bank. Whenever I say cash, cash includes the summary of cash transactions. Dash right. Summary of cash transactions. Dash cash basis. So receipts and payments account is prepared on what basis? Cash basis. Cash basis. That is all receipts and all payments. All receipts and all payments of the year. All receipts and what? Alan? All payments of the year, comma, capital or revenue. Anything. Everything comes. So in 1, 2, 3 points, you should know everything about receipts and payment. Very recently we have done it. So capital or revenue. Understanding. So receipts and payments account is opening balance of the cash and bank. This is, I'll go in detail later. Then payments, whichever year it belongs to, doesn't matter. As long as they received during the year, paid during the year. That's it. Receipts and payments account. Leave one line, right side on the right side, small b. I and E account, income and expenditure account, equal to P and L account. Equal to P and L account. Accrual basis. So it is under what, Vaishnavi? Accrual basis, not on cash basis. Accrual basis. Unless there only, right? Gives surplus or then deficit. Surplus or what? Deficit. Surplus or what? Vaishali? Deficit. Small c, balance sheet. So NPO only, you have got receipts and payments account, Kirtana, Brahmi. Then what? IND account, then balance sheet. Balance sheet, dash right. Here, since there are no specific owners, this can be 2 mark question. Ella concept clarity. Since there are no specific owners. Here, Cash Foundation is not owned by Shetty sir. It is a public charitable trust. Public charitable trust. Okay. I would have founded it. I am the founder of the Cash Foundation, but I am not the owner. Okay. Cash Foundation NGO I am talking about. I am the founder, but I am not the owner. It doesn't belong to me. It belongs to the public. Okay. So, since there are no specific owners, capital is called capital fund. So, it's not called capital. So, 2 more questions, Charan. They might ask, so why is it called capital fund? So, the capital of the NPO is called capital fund because it belongs to specific owners. Answer is false. It does not belong to specific. Not accurate, right? Okay, Nisarga? Right. By nature also, it is right. Next, Nisarga. Now, come to the left side. Left side. You have to be a little careful. Okay, sometimes I start with the left side, sometimes I go to the right side. So, left side. Profit oriented. Profit oriented. They are mainly covered under 3 big RMRs. Or 1 by 1. 3 big RMRs. Capital P. Manufacturing entities. 2. Next, second one. Do one thing. Manufacturing, which color you use? Black, Yes, sir. Black. Okay. Yes. Second one, blue. Blue, you write. Trading. Small b. Sorry, Q. Trading entities. Trading.
Next, greening. Service sector. Service sector. Has a complete clarity. Completely below the left side only, black ink. Capital P. What is capital P? Manufacturing sector prepares one by one. Small a, manufacturing account. Manufacturing account. Dash. It shows, sorry, the balancing figure is, what is figure? Feature. Cost of That is good. production Cost transfer of to production. trading Very account. very good. One. Cost of production or cost of manufacturing. Cost of manufacturing. Dash different tinkali. No profit bar loss. Manufacturing account ಅಲ್ಲಿ profit ಅಥವಾ loss ಬರೋದಿಲ್ಲ. Manufacturing account में profit और loss नहीं आएगा. समझ में आया? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Small b, profit and loss account. Yes, Kirtana, you are right. Profit and loss account. Profit loss account. Hey, sorry, mistake. Kirtana confused me. Trading account. Trading account. Chita, trading account. Ravani, you know, trading account. It contains inventory. Inventory ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Purchase Stock. stock. ಅಷ್ಟೇ. The other name is stock. Inventory of finished goods. And COP from manufacturing account. Cost of production. Visualize ಮಾಡಿ. Visualize the revision class ಅಲ್ಲ. Cost of production from where? Manufacturing account. Manufacturing account. And mainly sales. Trading ಅಂದ್ರೆ buying and selling. Sales. Dash. It yields. Deepa. Yields ಅಂದ್ರೆ gives. It gives what? Tanya. Gross profit or Gross profit. Or whenever there's a profit, it can cover loss. Gross profit. Leave one line. Riksha. C. A, B, C alva. Manufacturing done, trading done, P&L account. Yes, sir. P&L account. It contains gross profit and all indirect / recurring expenses. Indirect / what? Disha? Recurring expenses. Sindhu. Recurring expenses, which is a bracket. SAF. Selling, administration, finance. You have to keep on telling, it will come. Selling is a theory important. 2022 marks theory important. Selling, administration, financial expenses. Close the bracket. And plus all abnormal items. P&L account andre like a dustbin, especially debit side. Open your mouth. ಅಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಪಾನಿಪುರಿ ಪಿಜ್ಜಾ ಗಿಜ್ಜಾ ಹಾಕೋತಿರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲ ಸೊ P&L account is what? ಶ್ರಾವಣಿ, P&L account ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಲೈಕ್ ಅವ್ರ ಮೌತ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ತಿಂತೀವಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಐನೋ. ಸೊ P&L account like a P&L account, all abnormal losses or abnormal item, loss, gain, whatever. AB, it's right. P&L account. ABC, C1. You read C1. I'm right. C1. P&L appropriation account. So C matte C1. Look at the notation. Beauty. P&L appropriation account, which is a bracket optional account in case of Purvi partnership firms. Optional account, Kartikeya,
Apurva, Vaishnav, Meghana Rao. Optional account in case of what? Partnership firms. Partnership firms, not compulsory. Partnership firm to show revenue transactions with the partners. Underline the word revenue. Revenue transactions with the partners. Say IOC. And then OC antala. IOC. Interest on capital. Come on. Interest on capital. Chaitra Nayaka, Chaitra Nayaka. IOC, PP, Chaitra P. IOC, Sir. interest on capital. Namaskara. IOC, IOD, interest on drawings. Salary, fees, etc. Vishnuta to partner. Salary, fees, etc. to partners. Along with the net profit. So you bring the net profit brought down, then you have to continue along with net profit. Within the bracket reading kalli, drawings and capital. Drawings and capital won't appear here. That's in Brahmi. Revenue transaction. Drawings and capital are capital transaction. Capital contribute to the capital transaction. Capital withdrawn is also capital transaction. They are withdrawing the capital. So simple, common sense. Check it. So capital bar drawings are what? Capital transactions. Okay, they won't appear. Won't, will not. Ankita Batra, will not, won't tarai, won't Yashishwini. Close the bracket, won't appear. Okay, right. Below that only one sentence again. Instead of C1, instead of C1, include all the items in C itself. Notation correct kotirbeku. Revision class alli adannu helidane helkodidakagalla. Instead of C1, include all the items in C itself. What is C? P&L account. P&L account. P&L account. Optional. It is not compulsory that you should marry. But if you marry, then that's what C1 is all about. Vishnuta. Yes. So it's not compulsory. You can show it as what? Part of P&L account. Agreed? Next. Leave one line. Capital D. Balance sheet. Balance sheet. So we're writing A manufacturing account, B trading account. You are getting the flow. I'll show you the format again. Yes, sir. Okay. Manufacturing account, trading account, P&L account, balance sheet. Okay. Balance sheet. Dash right. It is a position statement. It is also called position statement. Alan. Position statement of all assets and liabilities. All assets and liabilities as on a particular date. All assets and liabilities as on what? As a On a particular date. on a particular as on a particular date. As on what? Somebody? A particular date. As on particular date. As on a particular date. Yeah. Semicolon. As a particular date. Comma. Preferably. Non-corporates ke format illa. Preferably. 2 RMRs. Left side. Liabilities. CLC. If you write, I'm happy. CLC. Right side, asset side, PICA. ಅಥವಾ FICA. Left side, CLC ಅಂದ್ರೇನು? Capital. Capital loan, current assets. Pawan? Capital loan, current liability. Capital loan, current liability. Current liability. ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನಿನ್ನ ಮನೇಲಿ ಇರಿ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಹೆಂಡತಿ ಬೇಡ. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗೋ?
Plus, sir. ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸಿ ದಿಸ್ ವೇರ್ ಈ ನೀವು ಪಾಪ ಆನ್ಸರ್ ಈ ನೀವು ಓಕೆ ಬಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ನಾವು ಇನ್ CA ಕೋರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋ ಡೌಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬಟ್ अर्जेंसी नहीं करने का क्या जी अलेन. राइट. सो सी अंदर कैपिटल नेक्स्ट लोन्स नेक्स्ट current liability. राइट साइड असेट्स ಕೆಳಗೆ assets PICA P ಅಂದ್ರೆ Property, plant, Property, plant, equipment, investment, current asset. ಏನೇನೋ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಗಿನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ವಾ? Investment. ಅದೇ ಯಾರು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಬರೀ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ PP ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅದು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು. PP ಅಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಬರಬೇಕು. ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ದೆನ್ ಅಭಯ್ ಬರೆಯೋ. ಏನೋ ಒಬ್ಬರೇ ನಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಯಾರು ಬಂದ್ಲು ನಿನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಬಂದ್ಲ ಕನಸಿನ ರಾಣಿ ಏನಾದ್ರು? ಸಾಹಸ ವೀರುಡು ಸಾಗರ ಕನ್ನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಭಾವನಾ? ಏನೋ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ನೋಡು. ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ನಗ್ತಾವನೆ ಏನೋ. ಸೊ ಜೋಶೋ ಬಂದ ನೋಡು. ಜೋಶೋ ಬಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅವ್ನು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲಿ. ಏನೋ ಕೈ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಲು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾವನಲ್ಲಿ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದೆನ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ PP ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೆಳೆ ಬರಿಸ್ಕೋಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದೆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ITC. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ITC ಕಿಂಗ ಸ್ಮಾಲ ಕರೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಪಕ್ಕ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ. ಏನ್ ಜೋಶ್ವಾ ಏನೋ ಲಾರ್ಜಾ ಯಾವುದು? ಲಾರ್ಜ್ ಗೊತ್ತಾ? ಅದೇ ನಿಂದ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಅವನು ಜೋಶ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಜೋಸೆಫ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪಕ್ಕ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಚರಣ್ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಗೂಬೆ ಕಾಡ್ಸಲ್ಲ ನೋ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ದಾರಂತೆ. ಇವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗೂಬೆ ಇದು ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಲಾರ್ಜ್ ಅಂತಾನೆ. ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ನೋ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಂತ. ಏನೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನದು? Asset ITC. ಏನು ವಿಶ್ರುತ ಅವಳು ವಿಶ್ರುತ ನೋಡಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಏನೇ ಮೂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿನಗೆ? ಏನೋ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ಆಲ್ಸೋ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಐ ನಾಟ್ ಡನ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ಈ ಜನ್ಮ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ ನೋಡೋಣ. ನೋಡೋಣ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ರೈಟ್. ಸೊ ITC ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಸೊ look at the beauty of the flow. Non-corporate entities ಅಲ್ಲಿ. So non-corporate, if it is a business concern, profit oriented ಆದರೆ first option is manufacturing account P. Manufacturing account you prepare with inventory. ಅಲ್ಲಿ manufacturing account ಪಕ್ಕ if you can ತುರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನನಗೆ ಆಗಲೇ ನೆನಪಿತ್ತು ಬಟ್ ಐ ಥಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೂ ಇಲಾಬರೇಟೆಡ್. ತುರ್ಕ್ಸಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಏನು? ಕನ್ಸಿಡರ್ RM and WIP ಹಿಯರ್. ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ 3 ಐಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ರಾ ಮೆಟಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು. ರಾ ಮೆಟಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್. ಶ್ರಾವಣಿಯವರೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪಕ್ಕ ಬರೀಬೇಕು. ಚಿತಾ ಬರೀಯೇ. ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಆಗಿ ಶುರು ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 7 ಪ್ರಯೋಜನಗಳು, 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೋ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಫಿನಿಶ್ ಗುಡ್ಸ್. ಸಾರಿ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ದಿಶಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡ. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಫಿನಿಶ್ ಗುಡ್ಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಫಿನಿಶ್ ಗುಡ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅರ್ಥమైందా? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Yes. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಿಲೋ ದಟ್ ABCD ಬಿಲೋ ದಟ್ ರೈಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಇನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ, ಅವ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಇದ್ದಾಗ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಇನ್ ವಾಟ್? ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, direct expense related to purchase of finished goods, raw material alla. Direct expense what? Ashwini, relating to purchase of finished goods. Where? Rutvik, Nilesh, Chinmay alladlo. Pranavida. Trading account. In trading account. Chinmay SKCH ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಮಸ್ಕಾರ ಚಿನ್ಮಯ್. SKCH ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡು, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಏನದು ನಿನ್ನೆ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೈಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಟು ಓಪನಿಂಗ್ WIP ಬೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ WIP, 1 ಶಾರ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ B in the class.
ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರೋದು. ಓಪನಿಂಗ್ WIP, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ WIP. ಟು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್, ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ opening stock of raw material plus purchases minus the closing stock of raw material. So alle raw material get adjusted. Then all direct expense related to the factory. So again, something related to the costing of your foundation, sorry, intermediate is also asked here. I'll give it later, you remind me. So maybe rent of the factory, anything related to factory will be shown in the manufacturing account. So that will give you by cost of production. Trading account only to opening stock of finished goods, to cost of production from the manufacturing account. In direct expense related to Ananya purchases, then by sales, by closing stock. Difference is gross profit. Understood? Then from there, P&L account, by GP brought down to all indirect expenses, any abnormal item, abnormal gain, abnormal loss, or whatever. So right here, that's called net profit. If the partnership form, you can open one more account called P&L appropriation, means distribution. Appropriation. Appropriation. ಏನ್ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಇದೆ ಕೋಬ್ರಾ ತರ ಏನೋ ಬರ್ದಿರಾ? ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ APPROPRI, ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್. ಇದಂತಾರೆ ಯಾರೋ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ವಾಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಹಿಸ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಏನಂತ, ನೇಷನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಮೀ ಬಿಹೈಂಡ್ ಅನ್ ಆಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಅನ್ ಆಸ್ ಅಂತ. ಏನೋ ನೇಷನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಮೀ ಬಿಹೈಂಡ್ ಅನ್ ಆಸ್ ಅಂತ. And suddenly someone asks, ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅಂತ. You are telling his kids the spelling of assassination. ASSASSI nation. Nation behind me, behind an ass ಅಂತ ಅಲ್ವಾ assassination spelling. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನೆ? ಇರ್ಲಿ. Next one. So ಏನದು, what did you write? Appropriation means Appropriation. Distribution. So distribution. To the partners, you are distributing the following interest on capital, salary, fees. Athava if you are what you call what is that called, receiving something, that's called on the credit side. On the credit side, all of you understanding? Yes, sir. Right. All of you understood? Yes, sir. Yes. Right. Yes, Next. sir. Adra kelage. So the appropriation account, instead of that, you can always do this in P&L account itself. P&L full revision class attend ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಅದು ಎಷ್ಟಾದಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಐ ನೋ ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಬಿಸಿ, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಸರ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಜನವರಿ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮೇ ಆರ್ ನವಂಬರ್ ಅಂತಿತ್ತು. ಏನೋ ಮೇ ಆರ್ ನವಂಬರ್. ಸೊ ನವಂಬರ್ ಮೇ ಆರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಅಂತ, ನೋಟ್ ಟು ಬಿ ವಾಂಟೆಡ್. ನವಂಬರ್ ಮೇ ಆರ್ ಮೇ ನಾಟ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಡೋಂಟ್ ಡಿವೇಟ್, ಕಮ್ ವಾಟ್ ಮೇ, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್. ಸರ್ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದಾರೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ, ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂತ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಏನೋ ಇದೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್. ಐನೋ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಷ್ಟು. ದಟ್ಸ್ ಅ ವೇ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್. ಏನ್ ಪೂರ್ವಿ? ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಎಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಹಿರ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಬ್ಳು ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ದಂತೆ ಹುಡುಗಿ. ಈ ವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದಟ್ ಗರ್ಲ್, ಏನೋ ವೆದರ್ ಯುವರ್ ಫಾದರ್ ಇಸ್ ಎ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಏನೋ ವೆದರ್ ಯುವರ್ ಫಾದರ್ ಇಸ್ ಎ ಟೆರರಿಸ್ಟ್. ಶಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ವೈ ನೋ ಯು ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬಾಂಬ್ ಅಂತ. Now moving on. Yeah. So, yeah, I know, ಶ್ರಾವಣಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ನೀವು ಹೇಳೋದನ್ನೇ ನಾವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟು, ನಾವೇನು ಹೊಸದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಯಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರವಿ ಇದೀವಿ. ಕೇಸ್ ವಾಟ್? Appropriation is distribution. Appropriation is equal to distribution. Appropriation is equal to distribution. So this is about the what you call manufacturing concern. Leave one line. So this is what you need to under P. Chart nenapidiya? P is what? Manufacturing concern. Leave one line. I think now blue ink ali Q. What is Q, Amiga? Trading. trading Trading concerns. Final accounts are B, C and C1 if any and D supra ಅಷ್ಟೇ. ಹೆಂಗೆ? ಅದು ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. CA ಮಾಡುವಾಗ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು, ಇವತ್ತು ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್. ಎಸ್, ಒನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ CA ಆಲ್ಸೋ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ 5 to 10 years. ಒನ್ ದೆನ್ ಲೈಫ್ ವಿಲ್ ಸೆಟಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ. ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ನನ್ನ ಮಗನ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನಕ್ಕೆ ಬಾಡಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಲೈಫ್ ದ ವೇ ಯು ವಾಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ 5-10 years, ಎಸ್. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಎ CA,
you'll decide around 30 years reach agoga reasonably, you'll decide, anything you can decide. Okay, anything you can decide. I was talking to one of my senior chartered accountant in budget session recently. You already decided the life you want. One more senior fellow came and told, I'll be retiring. And I said, okay, good decision. I said, okay, you'll be doing something else. Then suddenly one more fellow, he has already decided what he wants. Alva, I'm leading the life the way I want. Wherever I want, I'll sit and teach. Wherever I want to do, I'll do it. Alva, ಇಲ್ಲಿ. So, A ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಬರ್ತೀವಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ B, C and C1, comma D. What is A? Manufacturing account. That is not there. So trading ಅದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? B ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Trading account. Trading account. Everything is same. Everything is same. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ here because you're buying and selling, so it's a purchase of finished goods, sale of finished goods. Just direct expense will come here only. It will not come under manufacturing account. समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Below that. ಬೇಡ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ 1 2 P Q next R ಏನು ಯಾವ ಇಂಕ್? ಗ್ರೀನ್ ಇಂಕ್. Service sector, green ink. Service sector, green ink. Service sector only C and C1 if any. C1 ಅಂದ್ರೆ P and appropriation account. C and C1 if any, and D. Because they are not dealing in items, they do not have a trading. Say CA firms, chartered account firm ಅಲ್ಲಿ ಏನು, you are dealing in articles ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರ yeah. So CA firms, comma, insurance sector, insurance, etc. Anyway, insurance non-corporate ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ insurance sector, etc. Have you understood the final account straight away? Manufacturing account, trading account, P&L account, balance sheet. Completely below that itself. Yeah. Go to the manufacturing account for a minute. Alle left alone barri. Consider all factory related expenses. Alle ತುರುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಲೈನ್ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಅಂಬಿಕಾ? ತುರುಗಿಸಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬರೀ ಅಭಿಜ್ಞಾನ ಶಾಕುಂತಲ ಅಭಿಜ್ಞಾ. Consider all Factory related factory rent, factory depreciation, etc. Factory related expenses. Yeah, factory related expenses. Next, completely below that. So did you understand? Manufacturing concern only you will have A extra. Trading concern only you will have B extra. Service sector only C and D ಅಷ್ಟೇ. P&L account balance sheet ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. Come what me. समझ में आ गया सबको? Beautiful. Yes, sir. Yeah. Okay, next, completely below that only. Completely below that. Direct bar, completely below that. Separate point variable. Direct bar, non-recurring expenses. Then Jenny dash red. Expenses incurred only once for such item. Only once for such item. Comma, directly related to manufacturing or purchases. Sir, can you repeat? Nice pull over, bro. So, repeat that sentence. Repeat what, Jenny? Direct or non-recurring expenses incurred only once for such item, comma, directly related to manufacturing. ಇರೋ ತಂಗಿ ಬರೀಬೇಕಲ್ವಾ? ಇರೋ ಅಕ್ಕ ಬರೀಲಿ ಇಲ್ಲ. Repeat ಮಾಡು. Expenses incurred only once for such item, comma, directly related to manufacturing /
That manufacturing slash purchases. 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 That's nama Valipriya. Yeah, directly related to manufacturing or purchases. Underline manufacturing or purchases. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಬರ್ತೀರಾ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಶರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಶರ್ಟ್ ಅಂತ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ when Indira Gandhi, when she used to have bath, no, this finger never used to get wet. You are aware? Charan, ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇನೋ? Hey Charan, ಗೊತ್ತಾ? ಆ ಬೆರಳೇ ಇಲ್ಲ. ಬೆರಳಿದೆ, ಬೆರಳಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ My ಬೆರಳು beral, is this is there. my beral, bro. This is my finger, no? Why will, when she is having a bath, why will my finger get wet? ತತ್ತರಿಕೆ ಆ ಥರ. So if I say this shirt and which shirt ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರೀ direct expenses ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ freight is paid on purchase of X shirt, comma Y shirt, comma Z shirt. X shirt, comma Y shirt and Z shirt. Only once for X shirt. That's what I'm trying to say. ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇಲಾಬರೇಟಿವ್ ಆಗಿ ನೋಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫಾರ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ನ್ಯೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ರೆ. When I talk about the recurring expenses, sir, every month we pay freight, we pay. For this t-shirt with the pink color caps t-shirt, what I'm paying, or the magenta color caps t-shirt, what I'm wearing, I'll be paying only once. One more blue color t-shirt, okay, our friends are wearing, okay, so Bhavana is wearing. So I also have a similar color t-shirt, okay. For this t-shirt, what I'm having, not what she's having, that blue color, I would have paid the freight again. So every time what I pay the freight, okay, so recurring alva, for this item only once. This is why it's called direct expenses. Understand the clarity. Understood clarity. Arthadena Viksha. So we pay repeatedly, but not twice on the same item. Next line. Whereas, Vaishnavi, ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನೆ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಈಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಪುಣ್ಯ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಗುಡ್. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ. ಮಕ್ಕಳಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಮದುವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬರೆಯೋ ಚರಣ್. ವಿಡನು ನಿನ್ನ ಚರಣ ಅಂತ, ಸಾರಿ, ಏನೋ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ರಿಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಹಿಂದಿ ಬಾ, indirect expenses bar recurring expenses. Recurring expenses incurred repetitively on same item. Repetitively on same item. Example, rent of a building. Rent of a building. Say, ಶರ್ಟ್ ಬರೋದ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬರೋದು ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ Shirt. ಹಾಕ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಶರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ which is stored for 12 months. Look at the beauty. Which is stored for 12 months. Kirtana, look at the beauty and nana ನೋಡ್ತಾಳೆ. I'm not beauty, I'm handsome, bro. Yeah. So ನಮ್ಮಲ್ಲಿ LBM ಇದೆ. Look at the beauty and ಹಿಂಗ್ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. Yeah. So ಏನದು? Which is stored for 12 months. Sold ಅಲ್ಲ, STORED. ಯಾರು sold ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲಿ? Stored for 12 months. Rent has to be paid every month. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫ್ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಪೇ ಆನ್, ಆಯ್ತಾ ಅದು? ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬೇಕಾರೆ ಬರ್ರಿ. Direct expenses, DE, direct expenses will appear in manufacturing bar trading account. Indirect expenses will appear in P&L account. सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes. So now look at this. There is one point of confusion I want to clarify again and again. Now, when I talk about the freight on purchases,
Sir, every month freight on purchase. Every month you pay, Baba, but on not on the same item. This month I purchased magenta t-shirt. Next month I would have purchased blue t-shirt. Next month I would have purchased green t-shirt. Next month I would have purchased mustard, pink. Okay. So all the different t-shirts. So each t-shirt I pay, but I don't pay. So January if I have purchased magenta, in February I would not have purchased magenta. I would not have paid freight on the same t-shirt again. That's why it's called direct expenses, which are non-recurring for that particular t-shirt is concerned. समझ में आ गया? Yeah, direct expense will appear, Bhavana, it will appear only in manufacturing account or the trading account. All your indirect expense will appear in the P&L account. Understood, all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So, rectification of errors is important. Illu barate vapas again, final accounts. Okay. So, alli next point, one more point. Final accounts. Completely below that, separate part. Final accounts considers almost all topics of CA foundation, say one by one ಅಥವಾ arrow mark ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ. Say inventories. Without inventory you cannot have it. What do you call the closing stock in the trading account? Depreciation. Inventory, depreciation, comma, accounting process, and model accounting process alva, etc. Ali, sorry, ali etc. ಗಿಂತ ಮೊದಲು, comma, ROE ಅಂತ ಬರೀ, rectification of errors. ಅದು important. ಅದರ ಕೆಳಗೆ final accounts with ROE. This is one unique question which can be asked. Final accounts with ROE. Cash rate. All the errors related to final accounts. Must be rectified. Before preparing final accounts. Example 1. Sales in the TB. Am I reasonably slow today? Fast ಏನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇರಲ್ಲ? ಇನ್ನೇನೇನು ಫಾಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜೋಶಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನೀವು ಜೋಶಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಐ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮೈ ಜೋಶ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಒಂದು ಜೋಶ ಮಾತ್ರ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಜೋಶಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಆಗ್ತಾನೆ ಆಯ್ನ. ಇವೊಂದು ಏನಿದ್ರು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಿಂಗೆ. ಇಂಟಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇರ್ಲಿ ಬಿಡು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೆನಪಡೋ ಮಿಹಿರ್ದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ. ಮೀರ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಿ ಅಬೌಟ್ ಜೋಶ್ವಾ. Yes, sir, I will say. ಸೊ ಸರ್, ಕಬಡ್ಡಿ ಜೋಕ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದೇ Dancing joke also, sir. ನಿಂದೆ Lab joke ಕೂಡ. ಲ್ಯಾಬ್ ಜೋಕ್ ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹೇಳಿ ಸರ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬ್. ಸೊ ಒಂದು ಇನಾಗ್ರಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗುವಾಗ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ they are doing the induction program of the students before biochemical lab. First year students ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. So he told for the biochemical students to be successful in life, ಅಥವಾ the doctors to be successful in life, they should know how to first observe, then absorb. First observe, then absorb. So then, and you should also the first principle. Second principle, you should never hesitate to anything. Do what you do. Illachi, I don't like adala. You're going to be a doctor, you should do everything anta. So, and then he called his staff, get 1 cup of urine. And the doctors say urine test is common bidi. So he brought 1 cup of urine and tagomandru irli. So tagomandbittu, then he said,
ಇವ್ರನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿ ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಟು ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಈ ಡಿಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಈ ಡಿಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊ ಈ ಡಿಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಈ ಡಿಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ದೆನ್ ಈ ಸೆಡ್ ಆಲ್ 60 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ಡೈ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಪಾಪ ಹೆಸಿಟೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ क्या करेंगे एवरीबडी केम ಅಂತ ಭಾವನಾ ಕಾಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ತಿಂತಾ ಇದೆಯಾ ಒಳ್ಳೆದಾಯ್ತು ನಾನು ಕುಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಐನೋ ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಡಿಡ್ ದೆನ್ ಫೈನಲಿ the dean was introducing, he said, whatever I told you people are not followed. I said, no doubt, you should not hesitate. Second principle you followed. But first principle you didn't follow only. I said, first observe and observe. I put this finger, second finger, and third finger I did like this. Whereas you people came with the second finger and second finger only you did like this. Mihir, that's why Yes, sir. our commerce profession is anytime on the world. Now, yardu yen mutak hogala. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಮೀರ್ ಅಲ್ವಾ 100%. ಅವ್ನ್ ವಿಡಿಯೋನೇ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಸರ್. ಯಾರು ಮೀರ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಇದೆ ಇವಾಗಲ್ಲ ಸರ್, ಓಲ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್, ಕಣ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗಲ್ಲ ಸರ್, 5 seconds. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿಲ್ ಫೈಟ್. ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರು ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಸರ್ ಅವನು. ಅದೇ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್, ಐ ಲವ್ ದೇರ್ ಫೈಟ್. ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಾ ಭಾವನಾ, ಇನ್ನೂ ಮಜಾ ಇದೆ ಇವ್ರದ್ದು. ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಐ ಲವ್ ಇಟ್, ಐ ಲೈಕ್ ಇಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಯರ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪಿ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಈಗ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇನ್ ಟಿ.ಬಿ. ಎಷ್ಟು? ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ವೇ ತಾನ್ಯಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 400 lakh. ಯಾ, ಅಲ್ಲೇ ಬರೀ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಒಮಿಟೆಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ ಟಿ.ಬಿ. 400 lakh, ಅಲ್ಲೇ ಡೆಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟಿ.ಬಿ. 200 lakh. ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಅಂತ. ಡೆಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟಿ.ಬಿ. ಎಷ್ಟು? ಪ್ಲೀಸ್ 200 lakh. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಏನೋ ಜಾನ್ಯುವರ್ಸಲ್ Sales, credit sales omitted 60 lakh, cash sales omitted 40 lakh. Create RBD 5%. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಅಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಬೀಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಗೀಚ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ನೋ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸಿ ಎ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಕನೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಬರ್ಕೊಂಡೋಗಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್, ಇನ್ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ 2 RMRs. Left side, yes. In trading account, underline, by sales. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ರು. 400 lakh. By sales 400 plus 60 plus 40. You have omitted credit sales of 60, cash sales of 40. This is rectification of errors. ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಹಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು. 400 plus 60 plus 40. Understood, Baba? Yes. 500 lakh. Yes, sir. First arrow mark. Now, second arrow mark. In balance sheet, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ debtors, Sundri debtors. Anybody? Quick. 200 lakh less 200 lakh RBD, less 5% on 200 lakh. Debtors 400 lakh plus 60. Credit sales ಎಷ್ಟು? 60 lakh. 60 lakh. ಅದು ಅಣ್ಣ ಚರಂಡಿ 400 lakh plus Sir, 200 lakh. 200. debtors, 200 lakh plus 60 lakh. 260 lakh. 260 lakh. Be careful. So 200 lakh is the debtors already. And credit sales and the debtors ಬರಬೇಕು. 260 lakh less new RBD
new RBD, 260 lakh into 5%. Are you understanding the connection, Baba? Rectification 3 steps better. But you should know where is the debtor's connection with the credit sales. That's important. 260 lakh minus 5% is to 13 lakh. 13 lakh. so outer column 247 lakh. Correct, Alva? Yes, sir. Last paragraph. Yes. Yes. P&L. In P&L. Debit side ಅಲ್ಲಿ 2B plus N minus O. B ಅಂದ್ರೆ bad debts plus new RBD minus old RBD. B plus N minus O. Say they are not given, let us presume. Say bad debts given 20 lakh. Say ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 20 lakh plus new RBD ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ 13 lakh. 13 lakh. lakh. ಎಲ್ಲರೂ ಬಡ್ಕೋಬೇಕು 13 lakh minus old RBD ಎಷ್ಟು say 3 lakh 30 lakh. 30 lakh. So the impact ಗೊತ್ತಾದ rectification final accounts go. Yes, sir. Everybody. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Now I'll take you through the format of the final accounts. Right. So page number ಯಾರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಬಿಡಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸರಿ ಟು ಟೇಕ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನಾವು, ಪ್ರಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಟೇಕನ್ ಫೈನ್, ರಿವಿಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇಡ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡ. ಸೊ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ಟಾಪ್ ಚಾರ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ PQR ಎಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ, PQR ಎಲ್ಲ. Yes, sir. Right. So trading period account, profit. Companies there is specific schedule 3 format. Non-corporates, my dear friend, proprietorship go, partnership go, no difference. Final accounts is come all same. So only thing is the profit will be distributed. One sentence per mele. So manufacturing account, trading account, P&L account. Eldriga artha aaytu anta andukonidini. Alle kedage bari. Proprietorship and partnership. Final accounts absolutely same. If they ask prepare final accounts of partnership, are you on the part same? Ananya ji, absolutely same. However, however, small a, distribute profit, small a, clearly distribute profit, Holdra, Jivita, distribute profit to partners in their PSR. Small b, optionally prepare C1. Supra andre as above. Optionally prepare what? C1. All of you are understanding? Yes, sir. Innada? Yes. Yes. Right. So LLP ಗೆ ಒಂದು ಸಜೆಸ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ಲೇಟರ್, ಮತ್ತೆ ನೆನಪಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, LLP ಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ LLP ಲಾ. ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಲ್ಲ, ಮೊದಲಿತ್ತು, ನಾಟ್ ಇನ್ ಸಿಲೆಬಸ್, ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಲೈಕ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಡಿಂಗ್, ಇದು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಬೋತ್ ಆರ್ ರಿಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್. ಈಗ ಇಲ್ಲ, ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟು ಇಲ್ಲ, ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಎರಡೂ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ 2 marks ಗೆ ಬರ್ರಿ, ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರೋ ಭಾವನಾ? ಸೊನಾಲಿ ಬೇಂದ್ರೆ. ಸೊನಾಲಿ ಬೇಂದ್ರೆ. ಏನೋ ಯಾರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸೊನಾಲಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾರು? ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಯಲ್ಟಿ, ಪೂರ್ವಿ. ಸೊನಾಲಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಯಾರೇ? ಪೂರ್ವಿ? ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬಂತು ಸರ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಇದೆ. ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತಾ? ಓಕೆ. ಸಾಮಂತ್ ಸರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪೋಕ್ ಅಬೌಟ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಬರೀ. ಸೊ ಬರೀ consignment, Chinmay, consignment, process of sending goods. Inventory ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, inventory ಬರುತ್ತೆ. Process of sending goods by one person called consigner, which is a bracket, Shetty sir. By one person
one person called what? Consigner. Shetty, sir. Shetty sir. Consigner, CONSIGNOR. Shetty sir. Consigner pakka different ink principal. Actually should be pronounced as principal, but spelling is PAL. College principal ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ದೇವೆ ಇಂದ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅಂತ. ಆ ಮನುಷ್ಯ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ತಾನೆ ಹೇಳೋದು ನೀವು. ಅದು ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ದೇವೆ ಅಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಹಂಗೆ ಹೇಳೋದು ಪಾಪ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸುತ್ತಾ ಬರೀಯೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್, ಕನ್ಸೈನರ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆರ್ ಕನ್ಸೈನರ್ to another person called consignee. ನೀನೇ. Another person called consignee. Within the bracket, the one and the only Sonali Bendre. ಅಲ್ಲಿ consignee ಪಕ್ಕ agent. ಅಲ್ಲಿ 2 RMRs. ಅಲ್ಲಿ sending goods ಪಕ್ಕ ಬರೀ ಏನು, jeans pant. Shetty sir is sending jeans pant. It's very famous. So Purvi, in a Purvi? ಗೋವಿಂದ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತೆ ಸರ್. Govinda pant ಅಲ್ಲ, ಗೋವಿಂದ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಎಲ್ಲರಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಲೂ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್. ಸೊ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಇಸ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಪೂರ್ವಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಇಸ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್. ಹಿಸ್ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್. ಇಫ್ ಐ ಸೆಂಡ್ ಮೈ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಐ ವೇರ್? ಅದೊಂದು ರೂಪಾ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಆತ ತಾನ್ಯಾ. ಆಗ ರೂಪಾಕಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ, ತೂ ಪೈನಾಗಿದ್ದು ರೂಪಾಕ್ಕೆ ಪೈನ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ, ಐಸಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಕನ್ಸೈನರ್, ಓನರ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್. Till it is sold by Sonali Bendre to outsiders. Below that is why in the inventory valuation only topic connection. That is why add stock lying with consignee. Whatever goods of me which are lying with the consignee, it's my goods. और बाप का item नहीं है, मेरा है. Add what? Viksha? Stock lying with the consignee. Below that, consigner earns profit. Prepare consignment account. ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಎರಡು ಲೈನ್ ಇರಲಿ. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಹಂಗೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆನಾ ಮಿಹಿರ್? ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕನ್ಸೈನಿ ಸೊನಾಲಿ ಬೆಂದ್ರೆ. She is not the owner of goods. She gets commission. All the sale ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ she is an agent. ಅದಕ್ಕೆ right word. She gets commission for selling Shetty sir's jeans pant. ಅಲ್ಲ, consigner's goods. And only for selling what? Consigner's goods. Now connect left with right. One special point is connect left with right. Risk is with the owner. Risk is always ownership and risk. Sale of goods act ನಿಮ್ದು. Sale of goods act ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಶ್ರುತ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರ, ಏನ್ ಮಾಡಲಮ್ಮ. So risk is with what? Mihir, owner. Is always with the owner. Bad debts, risk of bad debts. Bad debt is an expense, loss Allah. Bad debt is an expense, loss Allah. Discussion ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಾಗಿದೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀ ನಿಮ್ಗೆ ಮೂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಲಾಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಅಂತ. ಏನು ಗಜಿನಿನ ಮೆಮೊರಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಹೌ ಟು ಬಿ ಬೋರ್ನ್ ಬೈ ಕರಣ್ ಓನರ್. ಬ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಹೌ ಟು ಬಿ ಬೋರ್ನ್ ಬೈ ಓನರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಕನ್ಸೈನರ್. ಇದು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ಡೌನ್. However,
Chinmay Manohar. It can be passed on to Meghana Rao. It can be passed on to Meghana Rao. It can be passed on to Kanjaini by giving additional commission. By giving additional commission called Del Credere commission. DEL space CREDRE. Actually, Del Credere commission. Del Credere CREDRE commission. ಅಸಾಕು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ ಕ್ರೆಡಿರೆ ಕಮಿಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದು ವಿಷಯ. ಯಾರೋ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಂಟರ್ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. December 23 ವರೆಗೆ ಇತ್ತು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರ್ಲಿ ಡೆಲ್ ಕ್ರೆಡಿರೆ ಕಮಿಷನ್. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Yes, sir. ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತೆಗೆದವರೆ. ಟೆಂಪರರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ವಿದೌಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೇಮ್, ಅದು ಬೇಡ ಬಿಡಿ ನಿಮಗೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್, ಬಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 3 ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಮಿ ಇದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಯಿತು. ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ PUC, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ PUC ಸಿಲೆಬಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಲಿವ್ ಇಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು. ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ 200 ಪೇಜ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಆರ್ ರಿಸರ್ವ್. ಎನಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಎಂಟ್ರಿ ನಮ್ಮ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅಥವಾ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ B + N-O. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ B ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್, N ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ RBD ಟು ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆನ್ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಡೆಟರ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಟರ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಡಿಷನಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಸ್ D + N-O. D is discount allowed, N is new RDD, discount on new RDD. Good debtors is always on good debtors, very important. Good debtors ಅಂದ್ರೆ corrected debtors minus new RBD. ಮರ್ತೋಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ತಕ್ಕ ಬರಿ ಬೇಗ. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ B + N-O. B ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್, N ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ RBD, O ಅಂದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ RBD. ಶ್ರೀವರ್ಧನ್. ಚಿತ್ರನ ಚೈತ್ರನ ಏನೇ ಹೇಳಿಸು, ಚಿತ್ರನ ಚಿತ್ರ. ಎಲ್ಲೋದೋಳು. ಸೊ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಊರಲ್ಲಿ? ಓಕೆ. ಸೊ B + N-O. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ D + N. D ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್, D + N-O. ಕೆಳಗೆ ನ್ಯೂ RBD important is on corrected debtors. Corrected debtors. Corrected debtors, underline. Corrected debtors. Next, new RDD. Didi tera di. Good debtors. Very good. New RDD is on good debtors. Good debtors. That is corrected debtors minus new RBD. ಇದೊಂದೇ ಬಿಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ವೀಕ್ಷಾ, ರೋಹಿತ್, ವಲ್ಲಿ, ವಲ್ಲಿ. ಯಾ, ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವಾಟ್ ಅಂಕಿತಾ? ನ್ಯೂ RDD, ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಡೆಟರ್ಸ್. ನ್ಯೂ RBD, ಸಾರಿ. ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ RBD. ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಒಂದು ಬರೀ TB, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಇನ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಡೆಟರ್ಸ್ 400 lakh. ಅಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ 20 lakh. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ 10 lakh. This can be a 5 mark question also. Discount allowed ಎಷ್ಟು? Bad debts ಎಷ್ಟು? 20 lakh. I said debtors 400 lakh. Bad debts ಎಷ್ಟು? 20 lakh. Discount allowed 10 lakh. Discount allowed 10 lakh. ಅಲ್ಲೇ only one line. RBD ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಎನಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. RBD 8 lakh. RDD 2 lakh. Leave one line. Adjustment 1. Cash sales omitted 20 lakh. Credit sales omitted 40 lakh. Therefore,
ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೀ ಟಕ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಎಲ್ರು ಹೇಳಿ 440 lakh minus 8 lakh. 440 lakhs. 400 lakh plus 40 lakh ಅಷ್ಟೇ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. 400 lakh because debtors ಬರೋದು only when there is a credit sales. 400 lakh plus 40 lakh is equal to 440 lakh. Jenny. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2, ಎಡಿಷನಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ 6 lakh. 6 lakh. Dash further corrected debtors, further closing debtors. Further closing debtors ಇದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ 440 ಮೈನಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಇಟ್. ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಬಾಬಾ? ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು? 440 lakh minus 6 lakh. 440 lakh minus 434 lakhs. 6 lakh. 434 lakh. Next, create RBD at 10%. That is equal to 43.4 lakh. 434 lakh ಇದೇ ಆರ್ಡರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇದೇ ತರ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? 434 lakh into 10%. ನಾನು ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. 43.4 lakh ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್, therefore bad debt expense is equal to B plus N minus O is equal to, start the bracket. Trial balance ಅಲ್ಲಿ bad debt ಎಷ್ಟಿದೆ? 20. 400 lakh. 20 lakhs. 20 lakh. 20 lakh plus 6 lakh. So that is within the bracket. That is the total bad debts. Understood, Baba? 20 plus 6, close the bracket. Plus N is to 43.4 4 lakh. 4 lakh. Minus O is to trial balance ಅಲ್ಲಿ 8 lakh. 8 lakh. Is equal to ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂಬಿಕಾ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅನ್ನ. Open the bracket, 20 lakh plus 6 lakh, close the bracket, plus 43.4 minus 8 lakh. 61.4. 61.4. Are you clear about this? So Yes. 61.4 lakh, Harisharan, to be debited to P&L account. To be debited, P&L account ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. To be debited to P&L account. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes. Yes. Next, leave one line. Next point. Create RDD. RDD at 5%. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹೈ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ ನಾನು. RDD at 5%. ಕೆಳಗೆ ನ್ಯೂ RDD ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ? Good debtors. ನ್ಯೂ RDD ಆಲ್ವೇಸ್ Good debtors. ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಆನ್ ಗುಡ್ ಡೆಟರ್ಸ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ನ್ಯೂ RDD ಆಲ್ವೇಸ್ ಆನ್ ಗುಡ್ ಡೆಟರ್ಸ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಆನ್ ಗುಡ್ ಡೆಟರ್ಸ್ is equal to good debtors. ಅದು ಲಾಜಿಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶ್ರೀಚರಣ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಮ್ಮ ಆದ್ರೆ ನಿನ್ ಮನೆ ಪಕ್ಕಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕೀಗ ಯಾರನ್ನ, ಮಂಗಮ್ಮನ್ನ. ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳ ಅವ್ನಿಗೊಂದು ಮಂಗಮ್ಮ ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆನ್ ಗುಡ್ ಡೆಟರ್. ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಓಕೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಪೇ. RBD, ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಫಿಡ್. Where the question of giving a discount on them? First of all, they don't pay the money. RDD is a discount to be given if they make the payment in time, prompt payment. Those people are not even ready to make the payment. Where the question of giving discount? That's why it's always corrected debtors minus new RBD is equal to good debtors is equal to corrected closing debtors. Supra, badkolo Jani. 440 lakh. 434 lakh ಇರ್ಬೇಕು. 434. Yes, sir. 430. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು, ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ಬರ್ಧ ಬರೀತೀಯ, ಎಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಅರ್ಧ ಬರ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ 434 lakh. ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್ 434 lakh ಲೆಸ್. ನಾನು ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ನೀನು. 434 lakh ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ಆರ್ ಬಿ ಡಿ ಅನನ್ಯ ಜಿ 43.4. 43.4. ಎಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸರ್? 390.6 lakhs. 0.6 lakh. ಹಿರಣ್ಮಯಿ, ಆದರ್ಶ್, ಸಂಜಯ್ ಗೌಡ್ರೆ, ಚಿತ್ರ MES ಇದಾಳಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್, therefore ನ್ಯೂ ಆರ್ ಡಿ ಡಿ is equal to, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, 5 marks straight away. That figure into 5%. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ವಿಶ್ವತ? 19.53 lakh. 19.53. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಪವನ್? 19.53 lakh. Therefore ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಈಸ್, ಹೇಳಿ, ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಓ. ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಓ. ಡಿ ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೋಗಿ 10 lakh. 10 lakh. 10 lakh. 10 lakh. ನಿಮಗೆ ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಮರ್ತೋಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ನ್ಯೂ ಆರ್ ಡಿ ಡಿ ಎಷ್ಟು ಈಗ ಮಾಡಿದ್ದು? 19.53 lakh. 0.53 lakh ಮೈನಸ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೋಗೋ ಜೋಶ್ವಾ ಎಷ್ಟು? 2 lakh. 2 lakhs. 2 lakh ಎಷ್ಟು? 27.53. 27.53. 27.53 lakh. ಜೀವಿತ, ಟು ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬಾಬಾ? Yes, sir. ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದು? ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ? ಫೈನಲ್ ಫಿಗರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ 2 RMRs. ಬರೀ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಷ್ಟು ಹೇಳುದು ಇದೆಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 2 RMRs. पी एंड एल अकाउंट एक्सट्रैक्ट. पी एंड अकाउंट में क्या आएगा बाद में क्या आएगा मालूम नहीं. पी एंड अकाउंट एक्सट्रैक्ट पी एंड अकाउंट. leave 2 lines left side. 2 bad debt expense. Working note ಮಾಡಿದ್ರೆ you can directly write that. You don't have to write again here if you have done a working note. 2 bad debt expense. Tanushree ಎಷ್ಟು ಫಿಗರ್ ಹೇಳು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ? 61.4 lakh. 1.4 lakh. ಆಯ್ತಾ? ಲಿಟ್ರಲ್ ಒಬ್ರು ಹುಡುಗಿದಲ್ಲ, ಅವಳು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳೋದೇ ಅಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡೇ ಕೇಳೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಮಿಹಿರ್ ಹೇಳೋ. 27.53 lakh. 27.53 lakh. Done. Come to the right side. Balance sheet extract. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಯಾವ ತರ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು? ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 5 to 10 mark ಕ್ವಶನ್. ಇಷ್ಟೇ ಆಯ್ತಾ? ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ದಿಶಾ, ಅಥವಾ ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅವರು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬರ್ರಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಡೆಟರ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಒಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಶ್ರೀವರ್ಧನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಡೆಟರ್ಸ್ 440 lakh ಯಾನಿ ಲೆಸ್ additional bad debts in the adjustment. Trial balance ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದದನ್ನ you should not minus because it's already deducted. सबको समझ में आ रहा है? हाँ, कुछ हो रहा है? No, No, sir. नहीं sir. Yeah. रावण जोक यू रिमाइंड में. रावण लास्ट रावण ರಂಭ ರಾವಣ. ಲೆಸ್ ಸೊ ಏನದು? additional bad. ತಲೆಯಿಂದ ಕೈ ತೆಗಿಯೇ. Additional bad debts 6 lakh ಇರಬೇಕು within the bracket. Every time in CA course less ಅಂದ್ರೆ within the bracket, less ಅಂದ್ರೆ within the bracket, less ಅಂದ್ರೆ within the bracket. Next, less new RBD. New ಮಾತ್ರ make a circle. ವೈಷ್ಣವಿ new RBD. ಸೈಕ್ಲೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರಬೇಕು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೌಟೇ ಬರಬಾರ್ದು. ನ್ಯೂ RBD ಎಷ್ಟು? 43.4 ಇರಬೇಕು. 4 lakh. ಕೀರ್ತನ ಬಡ್ಕೊಳ ಕೀರ್ತನ ವಿಜಿದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 43.4 ಕೀರ್ತನ ತರ ಇರಬೇಕು. 43.4 ವಿಜಿದ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಹೋಲ್ಡ್ರ ಲೆಸ್ ನ್ಯೂ RDD ಮೇಘನಾ ಜಿ. ನ್ಯೂ ವಾಟ್? 19.53 lakh.
ನೀವು RDD ನೀವು ಮಾತ್ರ ಬೇಕು ಶ್ರೇಯಾ, ವೈಶಾಲಿ, ಪುಣ್ಯಶ್ರೀ. ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 19.53 53 lakh. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಔಟರ್ ಕಾಲ್. ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಡೆಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದು? ಇಫ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಒಮಿಟೆಡ್, ಲೆಸ್ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್. ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೋಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತಪ್ಪ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್? 371.07. ಒಂದು ನೋಟ್ ಬರ್ರಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್. 2 RMRs left side. Items in TB means entry has already been passed. Entry has already been passed and hence appears only once in final accounts. P&L account ಬರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್. 2 marks is huge, don't miss it. Right side, adjustment items. Entry, sorry, double entry to be passed. Double entry, ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎರಡು ಇರಬೇಕು. ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ to be passed and hence appears twice. Appears twice in final accounts. ಅಲ್ಲಿ if you want arrow marks ಹಾಕಿ, multiple arrow marks. ಟಕ್ 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 ಬರ್ಕೊಡಿ. First one, small a, trading account and P&L. ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಸರ್? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನಿನಿಕೇತನ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ? ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನೋ ಬರೆದೆ ನೀನು? ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್. ನಿನ್ನ ಆ ಐಟಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಬರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐಟಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ 1 2 3 4 ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು? ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ P&L. ವಾಟ್ ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್? ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ. ಇದೆಲ್ಲ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ, ಇದು ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಲ್ಲ ನಾನು. 2 ಮಾರ್ಕ್ ಥಿಯರಿಗೆ, ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಐ ಆಮ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಕೆಳಗೆ ಬರೀ ಗೂಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್. Good distributed as free samples. Entry a day. Bekage. Advertisement account debit to purchase. Advertisement account, which is the bracket P&L, debit. Beauty. ನೀವು ಖಾಲಿ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫಾರ್ಮೆಟಿಂಗ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದು ಸಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್. 2 purchases which is the bracket reduced in trading account. All of you writing properly, and just in a matter of 2-3 months, look at the knowledge you improved in foundation. Alva, UC becomes, be happy for it. At least CA exam ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ, ಇನ್ನು 1 month ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೋಣ. That knowledge improvement ಗೆ be happy. Call exam ಅದನ್ನೇ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So you have to do all those meditation, etc. All those things. So an item of the adjustment, it can appear in trading P&L account. Beautiful example. Free samples distributed. Advertisement ಗೆ add ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ P&L account. Advertisement is debited. 2 purchase account shows which balance? Debit balance. ಆಗಿದೆ credit. That means you should reduce it from the purchases. समझ में आ गया? Yes, sir. Yes. Second arrow mark. ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ P&L ಅಕೌಂಟ್, ಅದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿಲೋ ದಟ್ ಒಂದು ಶ್ರೀನಿಕೇತನ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಟೂ ಮೆನಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಶಾಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ 10 lakh, ಲಾಸ್ಟ್ ಬೈ ಫೈರ್ಸ್,
tsunami, pride, whatever it may be. Yeah. Stock costing 10 lakh, lost by fire. Insurance recovery 8 lakh. ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಲರ್ನ್ ವಿತ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 8 lakh. ರಿಕವರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಅಂಬಿಕಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಲೈಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಮೀರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಪೂರ್ವಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ರಿಗೆ? Yes. Yes, ಸೊ sir. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 8 lakh. P&L account within the bracket get lost. Oh, sorry, net loss. P&L account, hold right, within the bracket, net loss 2 lakh. 2 Purchases account. 2 trading account ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, 2 stock loss by fire account. 2 stock loss by fire account. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸ್ಟಾಕ್ ಲಾಸ್ ಬೈ ಫೈರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 10 lakh. 10 lakh ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ ಕೈಗೆ ಬಂತು? 8 lakh. ಸಿಂಪಲ್, 8 lakh. ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ. 8 lakh ಬಂತು, 2 lakh ಇದೆ ಲಾಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ? ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬರೀ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, ಚಿಕ್ಕದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಸ್ಟಾಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೈ ಫೈರ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸ್ಟಾಕ್ ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಗೂಡ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೈ ಫೈರ್ within the bracket at full cost. Jivita full full cost. Dismiss din ಹಾಕೋತಿಯಲ್ಲ ನೀನು ಅದರ full cost 10 lakh. Leave 2 lines. Vishruta swaha swaha. P&L account ಅಲ್ಲಿ ಬರೆ 2 stock loss by fire 2 lakh. Within the bracket abnormal loss. So trading account ಅಲ್ಲಿ full 10 lakh ಅನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು to ensure that it doesn't affect the GP. P&L account net loss ಬರಬೇಕು. Everybody understood? So ಇದು trading account items. Now come to the second arrow mark. ಏನು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ P&L account ಆಗೋಯ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ arrow mark ಏನು P&L ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಬರ್ಬೋದು, ಪರ್ಚೇಸ್ ವೇಜಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಬೇಡ. ಈಗ P&L salary wrongly taken as puja expense 4 lakh. Salary wrongly taken as puja expense. Rectification entry ಹೇಳಿ. Salary account debit to Salary account debit to expenses. puja expense account. Salary account debit to puja expense. ಸ್ಯಾಲ್ರಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪೂಜಾದಿಂದ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಈಸಿನಾ? Yes, sir. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಪೂಜಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಸ್ಯಾಲ್ರಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪೂಜಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಅರ ಮಾರ್ಕ್. ಶ್ರೀಚರಣ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿ ಯಾರಾದ್ರು? Stock, sir. ಸ್ಟಾಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ PUC ಕ್ವಶನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಕೆಳಗೆ ಏನಿದೆ? ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ನಿಮ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲೋ ನೋಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರ್ಲೇಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ, ಅಲ್ವೇನಾ? PUC ಅದೇ ಕೇಳಿದ್ರು. ಬರೀ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಏನ್ ಜನ್ನಿ? ಇರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ, ಬರ್ಬಿಡ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಬರೀಯೋ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಂಟ್. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವಾಟ್ ಎಂಟ್ರಿ? ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ ಮಾರ್ಕ್. P&L ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೇ ಇದೆಲ್ಲ. ಮೈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಸ್ 2 marks ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ. P&L ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಗೆ ಆಡ್ ಆಗಬೇಕು ಟು ವಾಟ್ ಇರ್ತಾನ? Salary payable account. Outstanding salary. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪೇಬಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್.
Last arrow mark. Balance sheet, balance sheet. Trade creditors. Trade creditors. Converted into loan. Or you could back they say pay by installments. Converted into loan. Trade creditors account shows which balance? Credit balance. Credit balance. Money, debit money. Loan account is the credit balance. Credit money. ಎಲ್ರಿಗೂ journal entries concept reasonably improve ಆಗಿದೆಯಾ? ಓದಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ PUC ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ರೇಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ದ ಬ್ಯಾಕೆಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ Yes, sir. ಸೊ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ P&L ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ P&L ಶೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೊಂದೇನು P&L ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಬಂತು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ P&L ದೆನ್ ವಾಟ್ P&L ದೆನ್ Trading and balance sheet. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಎಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿ ಅದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ June 24 ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಪ್ಪ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಪ್ಪ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎಸ್ ಭಾವನಾ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ LBM ಅಲ್ಲೇ ಬರೀ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಬರೀ ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎಸ್ that is when the following entry is passed ಹೇಳಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅವರು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಶ್ರುತ ತಗದಿಬಿದ್ದ ಬಡ್ಕೊಳೆ when the following entry is passed ಪಾಯಸ ಎಲ್ಲ ತಿಂದಿದ್ದೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ when the following entry is passed ಏನ್ ಎಂಟ್ರಿ Closing stock account debit to purchases. Excellent. Closing stock account debit to purchases. ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ರಿಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಫರ್ದರ್ 2 arrow marks. Closing stock given in adjustment. Closing stock given in adjustment. Below that, write on the credit side of the trading account and on the asset side of the balance sheet. Right side. Closing stock given in the trial balance. Ready? Purvi. Directly take already it to the balance sheet. Directly take it to the balance sheet asset side. Aste. Should not take anywhere. Directly take to the balance sheet asset side. Directly take to the balance sheet asset side. That's it. Did you understand, Baba? Yes. Yes, sir. So this is done. RDC is not considered because of the prudence. What is prudence? We'll discuss at the end. Methods of accounting extremely important. Cash system. So record as and when the cash is paid or received. Accrual is a very crucial format. Actual paid, outstanding at the end, add or prepaid at the beginning. Outstanding at the end, add prepaid at the beginning. So ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ paid, add outstanding at the end. ಒಂದು ಬಯಾಟ್ ಮಾಡಿ. Outstanding at the end is added. That means outstanding at the beginning is minused. Outstanding at the end is added. That means prepaid at the beginning is added because they're opposite item. Prepaid at the end is minused. So income instead of prepaid, use the word pre-received. All of you comfortable? Extremely crucial. Ulta. So they can give you this calculation, that anything they can ask. All of you clear?
Yeah. So subscription income ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ NPO ನಲ್ಲಿ subscription income. Tomorrow you remind me on that. Expenses. What is the difference between expense and provision? Expenses are incurred and amount is known. Provision is incurred but amount is unknown. Bhavana is my employee appointed at a salary of 1 lakh. Salary expense is known, amount is known. I am a seller of TVs. TVs will definitely come for repairs. How many TVs will come back? I don't know. I know there is some repairs, but how many? I don't know. I have to make a provision. Understanding? Yeah, make important mark. Yes, sir. Print out ತೆಗೆದಂಗಿಲ್ಲ Bangalore raw material consumption formula. Opening stock plus purchases plus direct expenses, if any. Direct expense ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ minus closing stock. Extremely crucial. Cost of goods sold formula. Opening stock of finished goods plus purchase ಅಥವಾ cost of production minus closing stock. And trading account ಅನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Buy sales, buy closing stock, opening stock, purchase, direct expense if any. ಇಲ್ಲಿ buy stock lost by fire if any at full cost. ಅದಿದ್ರೆ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? Buy stock lost by fire if any. So ಇಲ್ಲಿ again cost of goods sold ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ದೆ. So one formula is opening stock plus purchases plus direct expenses plus closing minus closing stock, ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಲಿ. ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಹೇಳೋರು ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಫಾರ್ಮುಲೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. AS29. ಎಸ್. PF ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಅಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ 12% ಈಚ್. ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸ್ಯಾಲರಿ. PF is nothing but a salary. ESI 3.25%, 0.75%. ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಟು ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. Free distribution of sample just now ನೋಡಿದ್ವಿ. Prepaid expense ಇದೆ loans and advances. Green saree. Prepaid ಅಂದ್ರೆ expense paid in advance. Preliminary expense ಅಂದ್ರೆ it is a fictitious asset. ಅಲ್ಲಿ fictitious ಅಂತ ಬರೀ. Fictitious asset. Intangible assets are the real asset. Fictitious is unreal. Then commission calculation ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ commission is before ಅಂತ word is ಮಾಡಿದ್ರೆ commission into 10/100. If it is after ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ profit, okay, whatever the profit before commission into rate divided by 100 plus rate. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ. ಅಲ್ಲೇ ಬರೀ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಅಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ಇದ್ದವರು. ಯಾ, ಕಮಿಷನ್ 10%. Profit 330 lakh. 2 RMRs before charging. ವೈಷ್ಣವಿ ಬಿಫೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. 330 lakh into 10/100 ಬಿಫೋರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್. ಬರೀ ಜೀವಿತ ಬಾ ಜೀವಿತ ಬಾ BA ಬರೀ BCom. ಸೊ 330 lakh into 10/100, 33 lakh. Right side after charging 330 lakh into 10/110. 110. 100 plus 10. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ? ಹಲೋ? Yes, sir. 30 lakh. Clear ಬಾಬಾ? All of you clear? ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ now they are called PPE. So basically it's held for long period revenue generation, not held for resale. Depreciable assets ಇದರ ಜನರಲ್. ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ನಾವು final accounts is extremely crucial chapter of your syllabus, sir. 100% definite question and 99% you should not miss any question. Okay, you should not miss any final account question miss ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇനി ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇರೋದು ಏನಿದ್ರು ಇದೀರಾ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Final accounts ಇದ್ದಾವೆ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಚರಣ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಸುವ್ಯಕ್ತ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡು, ಅಣ್ಣನ ತಮ್ಮನ ಯಾರು. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಶುಡ್ ನೋ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ರು.
ರೈಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ರೈಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಈ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಖಾಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದು ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಒಂದು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಸೊ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟಲ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಾ ಹಾ ಲರ್ನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಏನು All study material problem. work out all study metal problem manufacturing account. This is the format. So manufacturing account ಅಲ್ಲಿ ಟು ಓಪನಿಂಗ್ WIP ಇದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರೆದಿರಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಸಾಕು ಬರ್ದಿರಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿವಿಷನ್ ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರ್ಕೋಬೇಕಿದೆ ಡಿವಿಷನ್ ಮೀಟರ್ ಹಾಕೋಬೇಕಿದೆ ಓಪನಿಂಗ್ WIP ಬೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ WIP ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ ಇದೊಂದು ಮತ್ತೆ ರಾ ಮೆಟಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೇನ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ರಾ ಮೆಟಲ್ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವೇಜಸ್ ಪವರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಕೆಲವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಗಿಯಲ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ರಿಪೇರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ದೆನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ ಗುಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ ಗುಡ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ ಗುಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ದೆನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವರ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಕಮ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಆದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ ಗುಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇದೆ ಶರ್ಟ್ ಬೇಡವಾ ಸೊ ಇದು ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಫಿನಿಶ್ ಗುಡ್ಸ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೈ ಫೈರ್ ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ at full cost gross profit ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟು ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಲ್ಲ ಬರಬೇಕು ದೆನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ದೆನ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಲ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ABC ನಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಸೊ ಲೈಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಮಿಷನ್ ತಿಂಗಳ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ indirect incomes P&L account C indirect incomes ಮತ್ತೆ any profit or loss on sale of asset ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ all indirect expenses ಈ ಕಡೆ ಚೂಡು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಬೈ ಫೈರ್ ಎಂಬೆಸಲ್ಮೆಂಟ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಗಿ ಗೋತ್ರು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಥವಾ PP and intangible asset. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದ್ದು ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ ಫಿಕ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬರೀ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮೋಡಲ್ ಇರಿ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದು ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಕೀರ್ತನ ಸ್ವಲ್ಪನಾಗಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪನಾಗ ಒಂದು 20 ಸಾಕು ವಿತೌಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ KPTCL F ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂಡ್ KPTCL F ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನೋ ಹೌ P ಅಂದ್ರೆ ಪೇಟೆಂಟ್ KP T ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ನೋ ಹೌ ಪೇಟೆಂಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ franchise 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 ಅಥವಾ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ದೇ ಆರ್ ರಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್
dash rate ಅಲ್ಲೇ ಬರೀ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ PPE ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ಗೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ amortization for Amortization for Intangible. ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಅಂಡ್ amortization for intangibles and fictitious amortization ಬರಿಯೇ ಜೀವಿತ ಬರಿಯೇ and amortization for intangible and fictitious ಬರೆದಿಲ್ಲ ಗುಬೆ fictitious ಬರಿಯೇ ನೀನು ಬರೆದಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀನು ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ intangible and fictitious next line fictitious is equal to next fictitious are unreal assets huge expenditure Bhavana GS Paitra P Punyasri huge expenditure shown in the balance sheet temporarily say Nihal. So preliminary expenses Rutvik Apurva underwriting commission preliminary expenses underwriting commission deferred advertisement expenditure deferred single F DEFERRED deferred advertisement expenditure ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು amortization ಮಾಡಬೇಕು so this is how you should show then investment I told you inventory current assets basically ITC inventory trade receivable then capital liability side opening balance add net profit ಅಥವಾ minus net loss then minus drawings brahmi partners capital account ಮತ್ತೆ current account ತೋರಿಸಬಹುದು secured and unsecured loans ಗೆ suppose if you have taken any security building loan ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು building unsecured ಕೂಡ ತೋರಿಸಬೇಕು then current liabilities ಇಷ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಓಕೆನಾ ವೇಜಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಟ್ರೆ P&L ಅಕೌಂಟ್ ವೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಟ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಸರೇನು ವೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಅಂಡ್ ವೇಜಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ರೆ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ 5 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದೀವಾ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಓನ್ಲಿ ಡೀಸೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ I have taken only one class only on final accounts revision class which I would have taken 10 hours in the regular class but reasonably called problems ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು PUC ಇಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಿಡಲ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು ಡಿಟ್ಟೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದೇ ಬರೋದು ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಬೌಟ್ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು ಹೇಳು Sir, this intangible assets I had doubts, sir. Yes, sir. Sir, in franchisee we get royalty, no, sir. Why it is an intangible asset, sir? ಒಂದು ರಾಯಲ್ಟಿ ಬೇರೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಬೇರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಶೋರೂಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾದರ್ ಇಸ್ ಓನಿಂಗ್ ಕತ್ರಿಗುಪ್ಪೆ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ that is owned by one of my students' father. Okay, so Max wanted to do their Max showroom across India same way. Max MAX and red blue albarita nodigbodu ade so but they do not want to invest in the building etc. Now think you have a huge building, you have got your own what you call the staff etc. You say I will run the show on your behalf. Adike they will give a permission, that's called franchisee arrangement, and you sell the goods everything on behalf of Max for which they give you commission. Franchisee commission ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ royalty is not a right word, commission. But yes, in some cases royalty ಅಂತ word use ಮಾಡೋದು, but the best word is commission. Royalty ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Your asset ಅನ್ನ someone else is using for which they give you. Best example, I have a land. So you say, sir, I want to extract bricks out of it. For every brick, you have to give me 20 rupees, that's royalty. I have written income tax textbook. I have given the right to the publisher to write and so print and publish it. For every book he sells, he has to give me 200 rupees. That is called royalty. Royalty is a revenue transaction. For me, it is a royalty income. For him, it is a royalty expense. Whereas franchisee
ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಎ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್? Yes, sir. Okay, good question. I thought it's a great answer. Next, any other question? Yeah, done. So, Ravanan ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಜೋಕ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತೆ ಇರ್ಲಿ. Okay, before that, so the plan of action, morning, evening, confusion, any morning I will not be able to take. Tomorrow your revision it's at 3 o'clock. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ morning class I can't take because I'll be busy in interfinal classes. So tomorrow 3 to 6 ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಟಲ್ ಲೇಟರ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಾ? So tomorrow I'll be covering. So the plan of action tomorrow I tell you. Okay, what is the plan of action? How to prepare? Sunday mock test ಇದೆ. So ಇದೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So 3 o'clock ಬರ್ಬೇಕು. ನಾಳೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್. And also tomorrow we'll be releasing the Habba form. I would expect all of you to join the Habba unless you are a PU student of outstation and no permission granted. Otherwise, everybody should join. Nan prakara matte nimma hಣೆ ಬರ. Winning will decide. Everybody join. Okay, right. Next tomorrow we'll finalize that. Tomorrow I'll be closing it. After that I'll not enter it. Talk to your parents and close it. Right. Second point is about the plan of action. How to go about the mock test. Then mock test ಆದ್ಮೇಲೆ so first second revision ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. So previous batch students also suggested to attend the regular classes. So especially some of the special topics are pending now. Now NPO ಅಂತ company account ನನಗಿರೋದು. It is better so that you can. The revision also will happen along with the regular class only because the second revision will happen along with including this material. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ there is the plan of action. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 days ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವೇ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 2 days ಅಲ್ಲಿ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಬಿಫೋರ್ 31st August only will plan and do it. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. Enjoy. Your capacity is much more than what you think you are. Really. So once Ramba came and asked Ravana was also a great Shobhakta. Really, he is not a hero ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, but great Shobhakta. So came and asked, will you marry me ಅಂತ. So immediately he said something. In Disha, he said something. Ramba got pissed off. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಗೋದೇನಿದೆ? She said ಹಾಳಾಗೋಗು ಅಂತ she went back. What did Ravana say? ಅದೇನಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಸೆಡ್ ಹಾ, ಸೊ ವಿಲ್ ಯು ಮ್ಯಾರಿ ಬಂದ್ರೆ ಹಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಬಟ್ ಈ 10 heads ನೋ, ಆಲ್ ದ 10 heads said ಹಾ 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 ತಂಗಾಯ್ತು. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡೇ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ರಾವಣ ಗೇವ್ ಅನ್ ಆರ್ಡರ್ saying that when I talk all of the 9 heads should shut your mouth ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಎನಿಬಡಿ ಜನರಲಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ಮೀ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಫಾರ್ 5 minutes. ನನಗೂ ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರು ಹೋಸ್ಟ್? ಯಾರು? ಅಂಬಿಕಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಟುಮಾರೋ 3 o'clock ಶಾರ್ಪ್ 3 o'clock ರಿವಿಷನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಕಾಮ್ ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಹಾಂ.